No se despeguen de sus pantallas porque lo que viene a continuación es realmente especial. Gracias a la amable invitación del prestigioso Zoológico de San Diego, seremos testigos de un acontecimiento histórico. Después de 21 años, los majestuosos pandas gigantes han regresado a los Estados Unidos y el 8 de agosto del 2024 ha sido declarado oficialmente como el Día de los Pandas por el gobernador Gavin Newsom. Prepárense para vivir una experiencia única mientras exploramos cada detalle de este momento inolvidable, desde la gran inauguración hasta la presentación de estos increíbles animales mientras se acostumbran a su nuevo hogar. ¿Estás listo para ver a estas adorables criaturas de cerca? Quédate aquí conmigo para disfrutarlo juntos. ¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos en la bellísima ciudad de San Diego gracias a una muy amable invitación del Zoológico de San Diego, como pueden ver detrás de mí, que nos ha invitado a ver la inauguración de presentación de los pandas gigantes. Por primera vez en 21 años, los pandas han regresado a los Estados Unidos y hoy, el día 8 de agosto del 2024, ha sido inaugurado como el Día de los Pandas por el gobernador Gavin Newsom aquí en California. Y pues nos han invitado para venir y presenciar esta ocasión tan memorable. Así que quédense conmigo que seguro les va a encantar. Hoy nos encontramos en un día verdaderamente histórico en el Zoológico de San Diego. Un evento que trasciende fronteras y une a dos naciones en un esfuerzo común por la conservación de una de las especies más queridas del planeta, el panda gigante. Gracias a una amable invitación por el Zoológico de San Diego, hemos llegado para presenciar el tan esperado regreso de estos icónicos embajadores de la paz y la amistad. Después de 21 largos años están de regreso. Los pandas gigantes no solo son adorables criaturas que despiertan ternura y admiración en millones de personas alrededor del mundo, sino que además son un símbolo vivo de la diplomacia internacional. La historia de los pandas diplomáticos se remonta a los años 70, cuando China, en un gesto de buena voluntad, comenzó a enviar pandas gigantes a los Estados Unidos como símbolo de amistad y cooperación. Este acto de generosidad marcó el inicio de lo que hoy conocemos como diplomacia de pandas, un puente entre culturas que ha ayudado a fortalecer los lazos entre China y los Estados Unidos por el privilegio de albergar a estos magníficos animales. Estos animales representan un esfuerzo global por la conservación y la protección de la biodiversidad. Durante décadas, el panda gigante estuvo al borde de la extinción debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de científicos, conservacionistas y gobiernos de todo el mundo, hoy podemos celebrar un gran avance. El panda gigante ya no está en peligro de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable. El regreso de los pandas al Zoológico de San Diego es un testimonio del éxito de estos esfuerzos y del compromiso continuo de la comunidad internacional con la preservación de la naturaleza. El 8 de agosto de 2024 es un día que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos la vida salvaje, ya que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha proclamado este día como el Día de los Pandas, una celebración que no solo conmemora el regreso de estos icónicos animales al estado de California, sino que también honra el esfuerzo compartido entre China y los Estados Unidos para preservar y proteger la biodiversidad global. Este día es una celebración de la esperanza, la colaboración y la persistencia. Es un recordatorio de que cuando trabajamos juntos somos capaces de lograr lo imposible: proteger y preservar las maravillas naturales de nuestro planeta para las generaciones futuras. Acompáñame en esta jornada mientras exploramos el regreso de los pandas gigantes a San Diego, en un evento que no solo marca el renacimiento de una relación diplomática,
sino también una renovada promesa de cuidar y proteger nuestro mundo natural. La verdad, muy bonitos animales y muy emocionante lo que nos depara el día de hoy. Ahorita mismo vamos a ir a la ceremonia de presentación para ver qué tal están. Y bueno, amigos viajeros, pues ya estamos aquí en el centro de medios donde nos han invitado para presenciar esta ceremonia de presentación, donde nos van a mostrar un poquito de lo que ha sido este esfuerzo de conservación para traer de nuevo a San Diego a estos pandas gigantes, pues con el énfasis de las acciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, para que de esta manera se puedan compartir pues el cuidado sobre todo de estos animales que alguna vez estuvieron en peligro de extinción. Aquí es donde se va a estar haciendo la presentación y pues como pueden ver ahí tenemos bastantes sillas para los invitados de honor que van a estar presenciando pues la inauguración de esta nueva área de hábitat para los pandas gigantes. Please welcome President and Chief Executive Officer for San Diego Zoo Wildlife Alliance, Paul Baribault. Good morning and welcome to San Diego Zoo. Thank you for joining us for this historic day to welcome giant pandas here. I'd like to start with a giant thank you to our Board of Trustees and Trustees Emeritus. We would not be here without you, without your commitment, support, and dedication. And I cannot say enough about what our team members and volunteers did to make today possible. I'm so incredibly proud of them for coming together and making this happen with all the teamwork and collaboration required with all of our partners in the US and in China in just 7 months. Absolutely extraordinary. Today, we celebrate collaboration on a global level. We proudly welcome our honored guests from China and our US government officials, civic leaders, and our biggest supporters. You'll be hearing from me later in the program, but I wanted to welcome you first and thank you for joining us on this special day. Let's get started. Please welcome Mayor of San Diego, Todd Gloria. Hot enough for you guys? I know. I'm a native San Diego. This is too hot. I think for our visitors, this may be just perfect. Good morning, everyone. This is a truly extraordinary day for San Diego and for our world-famous San Diego Zoo.
You know, as mayor of this great city, I could not be prouder to be here to celebrate the grand opening of Panda Ridge and the new home to our newest San Diegans, Yunchuan and Xingbao. I'd like to extend a warm welcome to our governor and first partner. I thank you both for traveling to San Diego to share this joyous day with us. This underscores California's commitment to conservation and to international global partnerships. Thank you both for being here today. I'd also like to welcome Chinese Ambassador Xie Hung, as well as our Consul General, Chao, who is here, and you'll hear from shortly Xing Ping, the Deputy Secretary General for China Wildlife Conservation Association. Let me try this. 欢迎来到 San Diego. Welcome to San Diego. We're so grateful that you're here. And I want to say to Paul and to the entire team of the San Diego Zoo Wildlife Alliance, I could not be prouder or more grateful of the incredible work that you've done to make today's achievement possible, as well as your work every single day of the year to bring honor to this city, as well as to important conservation efforts, not just here in San Diego, but all around the globe. Your work is incredible. At San Diegans, we might take it for granted because we're so lucky to have the zoo, but I will not take it for granted. We are so lucky to have you all here. And let me just conclude with this. To Yunchuan and Xingbao, our newest, furriest, cutest San Diegans. We are so glad to have them here. I cannot wait for San Diegans to see these two magnificent creatures, and by doing so, to recommit ourselves to the important work of conserving the giant panda, also to a greater understanding with our Chinese friends, and in celebration of two cultures coming together to do something truly magnificent. Again, this is a great day for San Diego, and I deeply appreciate our partners from China and the San Diego Zoo Wildlife Alliance. Thank you all very much. Please welcome Deputy Secretary General for China Wildlife Conservation Association, Xi Ping. Distinguished guests, ladies, gentlemen, and friends, good morning. It is a pleasure to be here for the opening ceremony of the Panda Ridge. On behalf of China National Forestry and Grassland Administration and the China Wildlife Conservation Association, I would like to extend warm congratulations on the organization of this event. We look forward to make new contributions to global biodiversity and the friendship between our two peoples. I wish this event a complete success and Yunchuan and Xingbao a healthy and happy life. Thank you. Please welcome California Senate President Pro Tempore Emeritus, Tony G. Atkins. It's another beautiful day in Balboa Park in San Diego, and it is much cooler up here. Let me just say how wonderful it is to be here and to join all of you today. And Paul, let me thank you and your incredible team and the board for making this this special day so inclusive for all of us. I have had the incredible honor of representing this zoo and the Wild Animal Park for almost 30 years. And, but even more important, I have been a member for almost 3 decades of this wonderful institution. So it is wonderful to be with all of you today to celebrate the return of the iconic giant pandas to the San Diego Zoo after 5 long years for us. Welcome to my newest constituents, Xingbao and of course Yunchuan, residing at their newly refreshed home, Panda Ridge, which we will all get to see soon. The Panda exhibit has always been one of the most popular attractions at the zoo, and the entire community is understandably excited about their return. Observing these beautiful creatures has always brought moments of delight and joy to zoo visitors, fostering a deep appreciation for wildlife and strengthening our commitment to preservation. Many people will never get the opportunity to see wildlife in their native ecosystems. Visiting the San Diego Zoo and experiencing opportunities like these here at Panda Ridge is a transformative way for everyone to experience this incredible work and to become part of the global conservation movement.
So welcome back, pandas, and thank you all for being here to share in this joyous occasion. Please welcome His Excellency Sheriff Feng, Ambassador to the People's Republic of China to the United States of America. Honorable Governor Newsom, Senator Atkins, Mayor Gloria, President Barragol, Deputy Secretary General Siping, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends, good morning. It is a great pleasure to come to the beautiful San Diego, the birthplace of California, to celebrate with you the opening of Panda Ridge at the San Diego Zoo. Happy Panda Day. Last November, President Xi Jinping announced in San Francisco that China is ready to continue cooperation with the United States on panda conservation and do our best to meet the wishes of the Californians so as to deepen the friendly ties between our two peoples. The coming of the pair to San Diego is inseparable from the goodwill of California, the land of sunshine, and San Diego's special bond with pandas. Governor Newsom, as the first U.S. governor to visit China after the pandemic, has played an important role in the stabilizing of China-U.S. relations. Mayor Gloria traveled to Sichuan to greet the pandas. The President Barragol and the team at the zoo visited China many times to help bring the pair to the U.S. safely and smoothly. And we would like to extend a special welcome to Senator Atkins for attending today's special event. Even before the establishment of diplomatic ties, China had sent the first pair of pandas to the U.S. with the ice-breaking trip by President Nixon, inspiring in many Americans a strong interest in China. A panda a day keeps the sorrow away. The iPanda channel opened by the China Conservation and Research Center for the giant panda on YouTube, which offers 24/7 non-stop live streams, has over 27 million followers. I have also heard that some American friends travel to China annually to visit the pandas who have returned from the US and proudly call themselves panda nannies. We share the planet and we need to learn how to do it peacefully as co-citizens. China will continue to embrace the world with open arms and roll out more measures to facilitate people-to-people exchanges. We warmly welcome Californians and other American friends to go to China and see firsthand how incredible the home country of panda is. Trust me, you will fall in love with it just as you fall in love with pandas. I wish the opening of Panda Ridge a great success, and may Yingchuan and Xingbao have a wonderful time in the United States. Thank you very much. Please welcome California Governor Gavin Newsom. Take out my Joe Bidens. By the way, there's nothing I enjoy more than watching the press report on pandas. The Pandamania, that's right, Bob, it's Pandamania here in San Diego, and all that. Yeah, it's a real zoo inside with the crowds and everything else. So that's a wonderful part of the morning news and a big part of the experience of these pandas. But the experience that brings us here together is an experience that was expressed by the ambassador, and that's the fact that we're all bound together by a web of mutuality. We're all in this together. It is about people to people, not just panda to panda.
At the end of the day, what this is really about is all of us. It's about the fact we share this same short moment in life. As the ambassador was saying, this is about exchange. This is about understanding. This is about something much deeper, much richer than just the two beautiful pandas we celebrate. It's about celebrating our common humanity. It's about celebrating the things that bind us together. And we're living in a world the last number of years full of stress and anxiety, full of division, where people are exploiting our differences and not focusing on the things that bind us together. And so for me, this spirit, the pride that is associated with this opening today, with the experience that so many will have that we just had at Panda Ridge, is about a deeper meaning. That we not only share the same short moment in life, but the world is too small and our time is too limited to win fleeting victories at other people's expenses. We've got to triumph together. And so, in that spirit, Mr. Ambassador, it's in that spirit of an open hand, not a closed fist. It's in that spirit of cooperation. It's that spirit that I'm here, proud all of you, for all the hard work, to the trustees, Paul and his team, to the mayor, to the pro tem and her extraordinary work to get these pandas back here in San Diego. And I'm here in the spirit, again, to say this. You know, I think about this all the time in politics. You can't legislate pride. There's no bill you can sign. You can't legislate spirit. It manifests. And it manifests in moments like this. So I hope we can lift that up. I hope we can appreciate and embrace that at a moment like this, because we deserve it. You deserve it. You deserve these moments. And we deserve to see the faces of our kids. To see, you know, an 8-year-old that you're interviewing, when you say, did you know the pandas are coming back? And she lights up. And she gets teary-eyed. That's what it's about. That's what it's about. And so I want to thank all of you for bringing that about today, and for all the magical moments that many of us will experience over the course of the many months and years at this remarkable exhibit. Take care, everybody, and thank you for being on here today. Please welcome back President and Chief Executive Officer of San Diego Zoo Wildlife Alliance, Paul Barlow. Well, thank you to our incredible speakers for sharing with us the power of this moment. Our giant panda work inspires countless people and reinforces a long-standing tradition of collaboration between California and China, as you just heard. We're honored that Governor Newsom has issued that state proclamation naming today California Panda Day. Thank you for that. This is truly a moment celebrated across San Diego, California, and the world. We heard our speakers share what this means for our two people. We heard optimism and hope with everyone. We heard views toward the future. I've been struck by the power of this journey, a journey that I'm both in awe of and humbled by today. It is truly an honor to be serving this role and standing before all of you at this time in our history. Whether in discussions with leaders of China's National Forestry and Grasslands Authority or with our own U.S. Ambassador to China, I found myself reminded countless times that we are more similar than we are different. We are grateful for the opportunity to welcome Yun Chuan and Ting Bao as the first giant panda pair to come to the U.S. in over 2 decades. And we are honored to continue our collaborative work. It was only through this decades-long partnership that we were able to turn around the survival rate of giant panda cubs from less than 10% to over 90%, as you all heard the ambassador just share. The pride that we both share on that point is enormous, and it can have only been achieved by us doing it together. And now we get to help again, as we evolve our conservation work to support giant panda needs in countless new ways, both here and in China. The success we've celebrated together are powerful reminders that when we collaborate with and trust each other, we can truly achieve the impossible. Truly incredible. I now have a special surprise for everybody today.
As we commemorate this historic moment, a renowned California-based artist has created a one-of-a-kind artwork, celebrating our shared and global commitment to giant panda conservation. This artist is best known for creating images that inspire and are thought-provoking. He also created the famous Hope image for President Obama back in 2008. Please join me in welcoming Shepard Fairey to the stage to unveil his art. Well, it's an incredible honor to be here, to have been able to work on this piece of art. And when I think about why I was inspired, first, art is what I do to try to connect with the best part of people's humanity, to reach inside and pull to the surface something optimistic, something hopeful, and that's exactly what pandas do also. They connect with us, the best part of us, and they bring so much joy. In the pantheon of art subject matter, there's a lot of classics, a lot of greats. There's flowers, there's the ocean, a sunset, beautiful people, beautiful celebrities if you're Andy Warhol. All of those things are well liked, but the only thing that's universally loved, the giant panda. So I think it's time to be part of that pantheon as an instant classic. That's one of the things I'm attempting to do. And this is in all seriousness, is a very meaningful project for me because environmental conservation and species conservation is something that I've been focusing a portion of my art on for over 25 years, almost 30 years. And as many of the speakers have said, and very profoundly and eloquently, collaboration is crucial to preserving species that are endangered, preserving ecosystems, making the planet healthy and livable for all. And this requires friendship across the globe. It requires us to see what we have in common, not our differences. And this is a perfect example, this project at the San Diego Zoo. My subject is Baiyun, the matriarch of giant pandas, who has contributed immensely to the further generations and propagation of pandas, and very, very big honor, and I'd say an obligation for me to try to make a compelling image to focus people's attention on something that brings them joy, but also something that serves an important need, engaging around these issues. So it's my honor to create some art and also to hopefully be one small part of a ripple effect that will encourage people to care about not only pandas, but every endangered species, ecosystems, and each other. So it's an ambitious ask, but that's what I ask of all of you. So thank you. Thank you, Shepard, for this incredible gift and for all that it means and represents to you that we get to now share in. Let me just ask for one more round of applause for Shepard Fairey. When I first saw this image, it struck me how today is so much bigger than all of us. This is a moment that belongs to the world. It's been 21 years since our country has celebrated the arrival of giant pandas, and all of you are here today and are part of it. Congratulations to all of you, and thank you. Please join me as we count down from 5. 5, 4, 3, 2, 1.
On behalf of San Diego Zoo Wildlife Alliance, thank you for joining us for this historic day. Y bueno, amigos viajeros, como pudieron observar, pues ahí tuvimos la aparición de bastantes personalidades, tanto como del gobernador de California, que nos dieron unas palabras acerca de lo que significa este momento de traer a los pandas. Aquí, como siempre, está mi amigo Leo ayudándome con la grabación. Todas estas tomas tan fantásticas que están viendo en el video son obra de Leo. Como pueden ver, aquí es mi camarógrafo personal y pues vamos a estar explorando lo que es este hábitat de los pandas. Quédense aquí conmigo, seguramente lo van a disfrutar y vamos a encontrarnos cosas bastante interesantes. Y bueno, amigos viajeros, pues ya nos han dado la luz verde de ir a entrevistar a uno de los zookeepers, cuidadores de animales de aquí, del Zoológico de San Diego, para que nos platique un poquito acerca del proceso de lo que es el resguardar a estos pandas gigantes. Quédense aquí conmigo, acompáñenme, vamos a ver qué nos cuenta y aprender un poquito más de los pandas. Me llamo Marco Wentz, soy vocero, embajador de la vida silvestre para San Diego Zoo Wildlife Alliance. Casi 21 años ya que vamos a recibir pandas aquí en los Estados Unidos, pero tenemos una colaboración más de 30 años con la Asociación de Vida Silvestre de Conservación en China. Sí, pues es algo muy especial para nosotros para seguir esta colaboración que tenemos con nuestros colaboradores en China. Esta área es muy especial para nosotros aquí en San Diego Zoo Wildlife Alliance. Especialmente aquí en el San Diego Zoo tenemos animales de todas partes del mundo, como el oso polar, por ejemplo, o el ajolote de México también. Pero aquí en Panda Ridge se van a sentir como están en esa tierra riquísima que se puede encontrar en esas áreas de China. Áreas de bosques de bambú, por ejemplo, donde pueden estar y conocer esos animales icónicos de Asia. Pienso no solo para el estado de California, para el mundo es bien importante que sí, vamos a recibir una mayor parte de personas aquí en San Diego, en el estado de California, pero eso es un esfuerzo para el mundo, quería decir. No me importa si eres el rey del mundo, un niño del barrio, las pandas gigantes van a ser para todos el mundo, que todos juntos vamos a luchar para un mundo donde toda la vida puede prosperar. Sí, no, exacto. El hábitat que encuentran ya en Panda Ridge es 4 veces más gigante que lo tenían en el pasado. Es increíble las valles, las montañas y también esos bosques especiales de bambú. Es algo muy importante para esos osos. No se olviden, son osos, pero es un oso muy especial, diferente que el oso polar o el grizzly que se puede encontrar aquí en los Estados Unidos. Este oso come una variedad de pasto. De esta manera va a ser el bambú que pueden encontrar. Yo pienso la cosa importante de lo que dijo el embajador es que la pasión de gente, ¿no? Que los niños querían recibir los pandas gigantes aquí en San Diego. Y para mí es algo muy especial en este mundo. Hay tanto que está pasando en nuestro mundo, unas historias bien tristes. Y ahora aquí en San Diego Zoo, con nuestras colaboraciones de la Asociación de la Vida Silvestre de Conservación de China, estamos ofreciendo un poquito de esperanza, que cuando el público viene de todas partes del mundo, pueden encontrar un panda gigante, aprender de ese animal tan importante y directamente dando apoyo a diferentes proyectos de conservación. Las pandas le encantan a dormir. Por ejemplo, Yun Xuan, su favorito día es a levantarse muy tarde
tarde a comer su desayuno de bambú, dormir un poquito más, comer un poquito más de bambú y dormir otra vez. Así pues, piénsalos como las koalas, porque si están comiendo una variedad de diferentes especies de bambú, tienen que tomar ese tiempo a procesar toda su comida. Así pues, hay muchas partes del día donde pueden mirar a esas pandas haciendo lo que hacen lo mejor, a dormir y a comer también. Sí, claro que sí, tenemos dos pandas adultos aquí en el San Diego Zoo en Panda Ridge. Tenemos un macho de 5 años, se llama Yun Chuan. Yun quiere decir nube, y Chuan quiere decir grande río. Así pues es grande río de nubes, pero también es algo de honor porque su abuelita se llama Bai Yun, vivió aquí en el San Diego Zoo y su mamá Zhen Zhen nació aquí en el San Diego Zoo también. Así por eso ponemos ese nombre Yun como su abuelita Bai Yun. Pero no se olviden, también tenemos a Xingbao. Xingbao es nuestra hembra de 4 años y Xingbao quiere decir precioso tesoro de abundancia y prosperidad. Y eso es perfecto porque las pandas son un ejemplo de conservación de vida silvestre, pero también de paz, ¿no? Y honor. Y eso vamos a dar al público, esa inspiración a ver a esos animales dinámicos y aprender más de las pandas gigantes y esa región muy especial en China. Al momento, quiero decir que los pandas gigantes son vulnerables, pero en el pasado, con nuestra colaboración que teníamos con la Asociación de Vida Silvestre de Conservación de China, en ese tiempo estaban en peligro de extinción, pero con nuestros esfuerzos, con nuestras colaboraciones, ya estoy muy feliz de decir que sí son vulnerables, pero todavía hay mucho más que hacer. Así pues, con esta nueva colaboración que tenemos con el gobierno de China y la gente dinámica de China también, vamos a compartir toda esa información de qué tipo de bambú comen durante diferentes partes del año, por ejemplo, cómo hacen sus bebitos de reproducción, de todo, la fisiología del cuerpo del animal, quería decir también, aprender todo partes del panda gigante, pero también información genética. Esta información vamos a compartir a nuestros colaboradores en China, ayudar a esas poblaciones que no pueden encontrarse con otros pandas en diferentes regiones. La diversidad de genética es muy importante para nosotros para ayudar a soportar a esos animales. Pues eso va a ser por un poco tiempo. Vamos a hablar con nuestros colaboradores en China también, pero como estaba diciendo en el pasado, la cultura de China es que hay un final. Cuando algo empieza, a un tiempo va a ser un final también. Como el sol se baja, se sube y se baja cada día. A un tiempo eso va a pasar otra vez, pero al momento vamos a juntarnos todos, no solo China, no solo aquí en San Diego, en California, pero el mundo, que todos nos unimos para ayudar a una gran variedad de diferentes animales y plantas. Al momento, si quieren tratar de mirar otros pandas, pienso que el Zoológico Nacional tienen unas pandas al momento, pero este tiempo ahorita es una buena oportunidad para ver nuestros nuevos pandas que ya entraron aquí en más de 21 años aquí en los Estados Unidos. El plan para San Diego Zoo Wildlife Alliance y nuestra colaboración de la Asociación de Vida Silvestre de Conservación de China es compartir información, no solo a reproducir, porque lo hacemos muy bien, pero otra información, estaba hablando de la información genética, por ejemplo, qué tipo de comida comen. Tenemos más de 130 especies de bambú, por ejemplo, que estamos creciendo aquí en el San Diego Zoo y también en el parque de Safari Park. Tenemos un acre de 6 acres de bosques de bambú que estamos creciendo. Y no solo es cortar una rama y dándoles al animal, ¿no? al panda gigante, pero a estudiar ese tipo de especie. ¿Cuál es el mejor? Que tienen toda la proteína y todo lo que necesitan para ser una panda muy, muy saludable. Pues tenemos un sistema de boletos. Por ejemplo, hay 3 maneras en principio para conocer nuestros pandas. Cuando entran a nuestro zoológico, van a enviar QR codes y pueden usar tu teléfono para conseguir un boleto. Y esa es una manera bien simple, nueva que podemos ofrecer aquí en el San Diego Zoo. Y también quiere decir, hay otras maneras también. Tenemos una fila que vamos a empezar enfrente del hábitat también. También quiere decir que tenemos una excursión en las mañanas, algo nuevo y especial que vamos a ofrecer al público que quieren tratar de hacer eso también. Diferentes maneras para accesar a esos animales. Me encanta esa pregunta porque yo quería ser un cuidador de vida silvestre y lo llamamos ya especialista de vida silvestre. Y yo empecé mirando caricaturas de animales y me dio esa pasión también. Pero
pero en principio que tengan esa inspiración, así se empiece. Y quiero darle un mensaje a los padres con sus familias, que vengan a un zoológico acreditado, un acuario acreditado también. Depende, en diferentes partes del mundo están dando apoyo a diferentes animales y plantas también, a diferentes maneras que hacerlo. En principio que se inspiren en la naturaleza y de allí tienen un futuro, pienso, en la vida silvestre. Gracias. Bien, gracias a todos. Una de las cosas que nos mostraron como sorpresa en esta ceremonia de inauguración fue pues el arte que el artista Shepard Fairey pues creó en honor a esta avenida de los pandas, a el zoológico de San Diego. Y pues quizás el nombre no le suene, pero se trata ni más ni menos que de el artista que creó ese famosísimo póster del presidente Barack Obama cuando se postulaba a la presidencia, que decía Hope. Ese póster tan famoso es creación de este artista, y el día de hoy pues nos han mostrado y nos han desvelado precisamente este póster, este arte, creación del artista Shepard Fairey, y como pueden ver, ese estilo tan característico y la verdad un arte maravilloso que simboliza esta alianza entre el zoológico de San Diego y el gobierno de China. El sujeto que pueden ustedes observar en el marco es ni más ni menos que la madre de uno de los cachorros, bueno, ya ni tan cachorros, ya se pueden considerar adultos, que han traído en esta ocasión. La madre de Chimbao, me parece, Setsen creo que se llamaba esta panda hembra, y es precisamente el sujeto de este arte focal. Un bonito guiño para que pues estos pandas sientan la calurosa bienvenida a los Estados Unidos. Pues ya nos han dado el ok para ir a visitar a los pandas en su hábitat natural llamado Panda Ridge. Vamos a ver qué tal se lo pasan. Como ya vimos en la mañana, sí pudimos tener un pequeño preview de pues el macho, me parece que era el macho, y vamos ahorita a ver a los dos, a la parejita en acción. Es el tiempo del día donde según esto están más activos porque les gusta levantarse tarde, así que vamos a ver si nos toca suerte y ver pues algunas marometas o maromas como a los pandas son característicos que les gusta hacer. Este es el acceso a medios, la entrada del Panda Ridge, y como pueden ver pues es un hábitat bastante bonito donde sí que vamos a poder ver a los pandas. Ven, ahí está uno de ellos que al momento nos está dando la espalda. Parece que está muy ocupado haciendo no sé qué, bastante concentrado en cualquiera que sea la tarea que está realizando en este momento. Estaba en lo correcto, de hecho sí era el macho. Yang Chuan me parece es el nombre. Ahorita nos han mandado a ver a Chimbao, que es la hembra, y pues está de este otro lado. Creo que los tienen separados por el momento, no entiendo, no sé por qué, pero ahorita lo vamos a averiguar y vamos a ver qué tal está. Como pueden observar, pues toda esta área está destinada pues para ser el hábitat de los pandas, completa con pues las plantas de bambú, como pueden observar, bastante altas, y pues al ser, digamos, la principal fuente de alimentación de los pandas. Mientras nos vamos acercando a lo que es el arco del hábitat, aquí, buenos días, aquí está precisamente esta entrada al Panda Ridge, y nos vamos a adentrar a lo que es pues ya el hábitat más grande, mejorado de lo que anteriormente era, para que los pandas se sientan más como en casa. Y vean esto, nada más es un espacio bastante grande donde los pandas se pueden divertir a placer.
obviamente hay muchísima conmoción, sobre todo con los medios, porque quieren tomar esa oportunidad, al igual que nosotros, de capturar a los pandas, pues obviamente ahora sí, valga la redundancia, en su hábitat natural, como normalmente se comportarían estando en China, pero ahora aquí en California. Definitivamente es un tanto difícil obtener buenas escenas con el panda, porque pues como pueden ver detrás de mí, estamos todos los medios aquí para poder obtener nuestros shots, pero pues ahí ustedes pueden observar un poquito de lo que hemos tomado para ustedes, para que pues allá por lo menos en casita ustedes tengan la oportunidad de ver estas escenas a través del lente, que como les digo no le va a hacer justicia, pero por lo menos se dan una idea de cómo se ven los pandas, y pues para que puedan venir a visitarlos con su familia aquí al Zoológico de San Diego. Y bueno, amigos viajeros, pues allí lo tienen, un vistazo exclusivo a los pandas gigantes. Muchísimas gracias al Zoológico de San Diego por otorgarnos esta oportunidad de venir a visitar a los pandas gigantes. Si tienes oportunidad, ven con tu familia a visitarlos, te lo vas a pasar muy bien. Y sobre todo, pues quiero agradecerte a ti que estás ahí semana tras semana, dándole me gusta al video, dándole clic a la suscripción y sobre todo por compartir este video con tus amigos. Esto siempre me ayuda bastante y yo te lo voy a agradecer siempre. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.